In association with Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Diana Valencia. Presiden Prabowo Subianto hadir di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 yang bertema Better Together 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights. Kehadiran Presiden Prabowo jadi kehadiran langsung Presiden Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dan kita nanti akan mendengarkan langsung pidato Prabowo dan juga memaknai kehadirannya serta pidato Presiden pada hari ini dari perspektif dua narasumber yang nanti juga akan bergabung bersama saya di studio CNN Indonesia. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu soal informasi berikut ini. Majelis Umum PBB dengan 142 suara mendukung resolusi yang mengesahkan deklarasi New York. Sebuah dokumen 7 halaman yang berisi langkah-langkah nyata, terjadwal dan tidak dapat dibatalkan menuju terciptanya solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Deklarasi ini hasil dari konferensi internasional yang diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi di PBB pada Juli lalu. Amerika Serikat dan Israel menolak hadir dalam pertemuan tersebut dan menentang resolusinya. Draft Resolution A/80/L1/Revision 1 is adopted. Perwakilan tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansur menyebut deklarasi ini sebagai jalan nyata menuju perdamaian dan mengajak komunitas internasional untuk bersatu menghentikan kekerasan serta blokade di Gaza. For those who want peace, come and join us. For those who want to save lives, come and join us. For those who want to put an end to the war in the Gaza, this aggression, come and join us. For those who want to release of the hostages and the prisoners, come and join us. For those who want to put an end to using the denial of food and to impose famine against the Palestinian people in Gaza, come and join us. Isi deklarasi ini mencakup pengakuan Palestina sebagai negara merdeka serta proyeksi solusi dua negara dengan Israel. Selain itu, mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebaliknya, PBB juga mengecam serangan Israel atas warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza. Usulan lain dalam resolusi tersebut yakni otoritas Palestina memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina. Kemudian, usulan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza, serta penempatan misi yang didukung PBB untuk melindungi warga sipil Palestina dan memberikan jaminan keamanan bagi warga Palestina dan Israel. Namun tak semua negara setuju. Israel dan Amerika Serikat dengan keras menolak resolusi ini. Israel menyebut resolusi ini sebagai aksi teatrikal politik yang mengaburkan fakta dan menyejajarkan korban dengan pelaku terorisme. This declaration is one-sided. It does not designate Hamas as a terrorist organization, and it dares to equate the release of Israeli hostages with the release of convicted terrorists. Shame on you. This meaningless political maneuver takes place while innocent people remained blindfolded in Gaza's tunnels, starved, tortured, waiting. Meanwhile, many members of this assembly blindfold themselves by choice. By endorsing this declaration, you cover your own eyes. Meskipun mendapat tentangan dari Israel dan Amerika Serikat, mayoritas negara anggota PBB telah menyetujui deklarasi ini sebagai langkah nyata menuju perdamaian dan solusi dua negara. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP Mardani Ali berpendapat Dewan Keamanan PBB harus melakukan reformasi aturan agar pemerintah Amerika tak selalu menggunakan hak vetonya dalam upaya mencari solusi perdamaian bagi Israel dan juga Palestina. Hal ini disampaikannya di Gedung Parlemen Kompleks Senayan, Jakarta pada Selasa siang.
Mardani Alisera menyebut pemerintah Amerika yang kerap menggunakan hak vetonya ini justru dinilai sebagai penghalang besar tercapainya perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina. Untuk itu ia berharap pemerintah Indonesia dan berbagai pihak lainnya terus mendorong PBB untuk melakukan reformasi aturan agar suara dan juga ide-ide baik tidak gugur hanya karena satu sikap veto. Hak veto adalah jika salah satu negara anggota tetap PBB menyatakan tak setuju atau veto, maka resolusi tidak dapat disahkan meski mayoritas anggota lainnya menyatakan setuju. Hanya Amerika Serikat yang menyatakan penolakan. Bahwa organ PBB yang punya kekuatan memaksa namanya Dewan Keamanan. Dewan Keamanan itu bisa mengirimkan pasukan, bisa menghukum, asal diputuskan. Dan selama ini satu penyakit di Dewan Keamanan selalu veto dari Amerika. Nah karena itu menyerukan semua masyarakat internasional melihat mana-mana negara yang peduli kepada perdamaian, yang ingin genosida dihentikan. Kalau masih ada veto dari Amerika misalnya, teruskan demo, teruskan tekanan politik dan diplomasi bersama. Dalam pidatonya di markas PBB New York, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan solusi dua negara dalam mencapai perdamaian di Palestina. Solusi dua negara atau two-state solution sendiri memiliki arti Palestina dan juga Israel sama-sama diakui sebagai negara yang berdaulat. Namun Presiden Prabowo menegaskan jika Indonesia hanya akan mengakui Israel jika negara tersebut telah mengakui kemerdekaan Palestina. Dalam pidatonya di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi atau KTT Two-State Solution di markas PBB New York, Amerika Serikat pada Senin 22 September waktu setempat, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia yang mendorong implementasi solusi dua negara atau Two-State Solution sebagai penyelesaian konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Menurut Prabowo, pertemuan di level internasional ini merupakan momentum untuk mengambil tanggung jawab sejarah yang bukan hanya berkaitan dengan Palestina, namun juga masa depan Israel serta kredibilitas PBB. Once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Terkait pernyataan Presiden Prabowo tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga menegaskan jika pengakuan terhadap Israel bukan tanpa syarat. Ada kondisi yang ditegaskan Presiden Prabowo harus dipenuhi terlebih dahulu, yakni Israel. Dan sekarang kita akan lihat suasana terkini di markas besar PBB di New York saat Sidang Umum ke-80 PBB digelar. Many of our founders had seen firsthand the hell of the death camps and the terror of war. They knew that true leadership meant creating a system to prevent a replay of those horrors, a firewall against the flames of conflict and World War III, a forum for sovereign states to pursue dialogue and cooperation, and a concrete affirmation of an essential human truth: we are all in this together. And this General Assembly Hall is the heartbeat of that truth. It is why for decades world leaders have come to this one-of-a-kind podium. It is why you are here today. Because at its best, the United Nations is more than a meeting place. It's a moral compass, a force for peace and peacekeeping, a guardian of international law, a catalyst for sustainable development, a lifeline for people in crisis, a lighthouse for human rights, and the center that transforms your decisions, the decisions of member states, into action. 80 years on,
we confront again the question our founders faced, only more urgent, more intertwined, more unforgiving. What kind of world do we choose to build together? Excellencies, we have our work cut out for us as our ability to carry out that work is being cut from us. We have entered in an age of reckless disruption and relentless human suffering. Look around. The principles of the United Nations that you have established are under siege. Listen, the pillars of peace and progress are buckling under the weight of impunity, inequality, and indifference. Sovereign nations invaded, hunger weaponized, truce silence, rising smoke from bombed-out cities, rising anger in fractured societies, rising seas swallowing coastlines. Each one a warning, each one a question. What kind of world will we choose? A world of raw power or a world of laws? A world that is a scramble for self-interest or a world where nations come together? A world where might makes right or a world of rights for all? Excellencies, our world is becoming increasingly multipolar, and this is positive, reflecting a more diverse, dynamic global landscape. But multipolarity without effective multilateral institutions can court chaos, as Europe has learned the hard way, resulting in World War I. It was multipolar, but there was no multilateral institutions. So let's be clear. International cooperation is not naivete. It is hard-headed pragmatism. In a world where there's leap borders, isolation is an illusion. No country can stop a pandemic alone. No army can halt rising temperatures. No algorithm can rebuild trust once it is broken. These are global stress tests of our system, our solidarity, and our resolve. I'm convinced we can pass these tests, and we must. Because people everywhere are demanding something better, and we owe them a system worthy of their trust and a future worthy of their dreams. And so we must make the choice, an active choice, to reaffirm the imperative of international law, to reassert the centrality of multilateralism, to reinforce justice and human rights, and to recommit to the principles that gave rise to our organization and to the promise contained in its first words, we the peoples. Excellencies, the choices we face are not part of an ideological debate. They are a matter of life and death for millions. As I scan the global landscape, we must make 5 critical choices. First, we must choose peace rooted in international law. Peace is our first obligation. Yet today, wars rage with a barbarity we vowed never to allow. Too often, the Charter is brandished when convenient and trampled when not. But the Charter is not optional. It is our foundation. And when the foundation cracks, everything built upon fractures. Around the world, we see countries acting as if the rules don't apply to them. We see humans treated as less than human, and we must call it out. Impunity is the mother of chaos, and it has spawned some of the most atrocious conflicts of our times. In Sudan, civilians are being slaughtered, starved, and silenced. Women and girls face unspeakable violence. There is no military solution. I urge all parties, including those in this hall, end the external support that is fueling this bloodshed. Push to protect civilians, because the Sudanese people deserve peace, dignity, and hope. In Ukraine,
Relentless violence continues to kill civilians, destroy civilian infrastructure, and threaten global peace and security. I commend recent diplomatic efforts by the United States and others. We must work for a full ceasefire and a just, lasting peace in accordance with the Charter, UN resolutions, and international law. In Gaza, the horrors are approaching a third monstrous year. They are the result of decisions that defy basic humanity. The scale of death and destruction are beyond any other conflict in my years as Secretary General. The International Court of Justice has issued legally binding provisional measures in the case named application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip. Since then, a famine has been declared and the killing has intensified. The measures stipulated by the ICJ must be implemented fully and immediately. Nothing can justify the horrific Hamas terror attacks of October 7 and the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people and the systematic destruction of Gaza. We know what is needed. Permanent ceasefire now. All the hostages released now. Full humanitarian access now. And we must not relent in the only viable answer to sustainable Middle East peace, a two-state solution as so eloquently reaffirmed yesterday. We must urgently reverse dangerous trends on the ground. Relentless settler expansion and violence and the looming threat of annexation must stop. Everywhere, from Haiti to Yemen, to Myanmar and the Sahel and beyond, we must choose peace anchored in international law. The past year has brought glimmers of hope, including the ceasefire between Cambodia and Thailand, and the agreement between Azerbaijan and Armenia brokered by the United States. But far too many crises continue unchecked. Impunity prevails, lawlessness is a contagion, it invites mayhem, accelerates terror, and risks a nuclear free-for-all. When accountability shrinks, graveyards grow. When UN staff and facilities are attacked, violating legal obligations, so too is the core of our ability to serve and deliver. The Security Council must live up to its responsibilities. It must be more representative, more transparent, and more effective. And beyond crisis response, we must tackle the injustices that ignite conflict: exclusion, inequality, impunity, and corruption. The surest way to silence the guns is to raise the volume for justice. Real security is born of fairness and opportunity for all. Excellencies, this leads me to my second point. We must choose human dignity and human rights. Human rights are not an ornament of peace, they're its bedrock. Human rights, economic, social, cultural, political, and civil, are universal, indivisible, and interdependent. Choosing rights means more than words. It means choosing justice over silence. It means protecting freedom and civic space, advancing equality for women and girls, confronting racism and discrimination in all its forms, protecting human rights defenders, journalists, and freedom of speech, and upholding the rights of refugees and migrants so that mobility is safe and in accordance with international law. Human rights are a daily battle, online and offline. They require political will. But dignity is not only about the protection of rights. It is
about rights fulfilled through inclusive and resilient development. Rights that put an end to poverty and hunger. Rights that open doors to education, health, and opportunity. Yang baru saja Anda saksikan ini adalah pidato pembuka dari Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Antonio Guterres. Memang di sidang Majelis Umum ke-80 PBB sebagai pembuka, Sekjen PBB akan mengawali pidato ataupun acara yang baru dimulai pada pukul kurang lebih 9 pagi waktu New York, Amerika Serikat. Tadi secara garis besar meskipun belum selesai pidato yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, tetapi Antonio Guterres ini menggarisbawahi bahwa ada sejumlah critical choice ataupun pilihan yang harus diambil secara kolektif, secara multilateral yang ia sampaikan perihal perdamaian utamanya di Sudan, di Palestina, kemudian juga menyangkut soal bagaimana nasib para pengungsi. Tadi juga disampaikan bahwa salah satu poin pentingnya adalah menekankan fungsi PBB yang juga akan menjadi salah satu poin penting ataupun topik utama pada acara di sidang ke-80 PBB ini, yakni soal reformasi PBB. Yakni yang menyatakan UN is more than just a meeting place. Artinya bahwa PBB harus step up the game, tidak hanya berkaitan dengan hal yang permukaan tetapi juga dinantikan aksi nyata. Dan CNN Indonesia Breaking News akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Menurut aku, kamu... nyeri otot. Paramex nyeri otot aja. Cepat bantu redakan nyeri otot, sendi, pegal hidung. Nyeri otot. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari Pamjaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti. Air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau Goreng pedas, nampol. Burung jarang, enaknya nyambung terus. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Menurut aku, kamu... nyeri otot. Paramex nyeri otot aja. Cepat bantu redakan nyeri otot, sendi, pegal hidung. Nyeri otot. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari Pamjaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti. Air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. CNN Indonesia Breaking News. Setiap bulan September, para pemimpin dunia akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menyampaikan pidato di pembukaan sesi tahunan Sidang Majelis Umum PBB. Kehadiran pemimpin negara ini jadi penting karena ajang ini adalah satu-satunya forum tempat hampir semua negara anggota terwakili. Nah, kita akan melihat jejak Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB dalam jejak
Presiden Indonesia di sidang PBB. Kita akan lihat ini adalah presiden kita yang pertama, yakni Presiden Soekarno, yang ini membawakan pidato yang berjudul To Build the World Anew pada tahun 1960. Nah, pada sidang hari ini poin menariknya adalah Soekarno menyuarakan gugatan pada kolonialisme yang masih terjadi di beberapa wilayah, yakni di Asia dan juga Afrika. Nah, selain itu Presiden Soekarno ini juga membahas soal bagaimana negara-negara harus bersikap di tengah adanya perang dingin. Ini yang menjadi cikal bakal dari gerakan non-blok. Dan kita ketahui bahwa kala itu memang terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Lalu kita berlanjut ke presiden yang selanjutnya, yakni Presiden Soeharto. Kalau presiden kedua Indonesia, Soeharto ini tampil di sidang Majelis Umum PBB 2 kali, yakni di tahun 1992 dan juga 1995. Nah, berbeda dengan Soekarno yang mungkin lebih berapi-api saat berpidato, Soeharto ini lebih tenang. Ini memilih dengan menggunakan jas dan kemudian kalau dilihat begitu ya videonya, Soeharto memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato. Di tahun 1992, ini Soeharto menitik beratkan kepada isu gerakan non-blok, sedangkan kalau di tahun 1995 ini adalah soal isu pembenahan dan juga optimalisasi peran PBB yang diangkat oleh Soeharto. Ini diangkat karena bertepatan dengan 50 tahun lahirnya PBB. Berlanjut ke presiden yang selanjutnya, ini adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati hadir di sidang umum PBB ini 2 kali begitu ya, di 2001 dan juga 2003. Ini kalau Anda lihat, ini merupakan gambar dari Megawati di tahun 2003. Dengan menggunakan kebaya ungu, ini Mega menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar. Ini di 2001, tentunya di tengah situasi Islamofobia pasca tragedi 11 September di New York. Isu Palestina, terorisme, dan juga citra Islam di mata dunia ini adalah isu menarik yang Megawati sampaikan di pidatonya. Kemudian ia juga menegaskan soal terorisme global ini tidak terlepas dari yang namanya ketidakadilan internasional. Karena dengan ada ketidakadilan ini yang menilai begitu ya bahwa hal ini memunculkan rasa frustasi dan juga keterpinggiran masyarakat muslim. Beralih ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ataupun SBY. Ya, kalau Pak SBY ini jadi presiden yang paling sering hadir di sidang Majelis Umum PBB begitu ya. Dari 10 tahun kepemimpinannya tercatat SBY ini hadir sekitar 6 kali begitu ya di sidang Majelis Umum PBB. Kemudian isu apa saja yang kerap diangkat oleh Presiden SBY? Kala itu ini adalah soal isu Palestina, kemudian konflik geopolitik yang turut disampaikan SBY dalam pidato-pidatonya. Nah, SBY juga sama dengan mengenakan setelan jas. SBY ini mengecam kelompok teroris yang kerap mengatasnamakan Islam ataupun keagamaan seperti ISIS pada waktu itu. Dan di pidato terakhirnya sebagai presiden di sidang Majelis Umum PBB, SBY ini juga sempat menyematkan bahasa Indonesia. Ia menyampaikan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ini adalah soal bagaimana jalan keluar dari para negara-negara PBB untuk bisa mencapai perdamaian dunia. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto akan berpidato dalam sesi debat umum pada sidang Majelis Umum PBB pada malam hari ini begitu ya. Ini adalah momen pertama setelah 1 dekade Presiden Indonesia absen di panggung sidang Majelis Umum PBB. Lalu sebenarnya seberapa penting kehadiran Prabowo di forum ini? Berikut informasinya untuk Anda. Sidang Majelis Umum PBB akan berlangsung pada Selasa pagi pukul 9 waktu New York atau Selasa malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tahun ini, Sidang Majelis Umum mengambil tema Better Together, 80 Years and More for Peace, Development, and Human Rights. Mengutip dari website www.un.org, Sidang Majelis Umum PBB adalah badan pembuat kebijakan utama organisasi. Sidang yang diikuti seluruh negara anggota ini menjadi forum untuk diskusi multilateral terkait isu-isu internasional yang tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Masing-masing dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki hak suara yang sama. Majelis Umum PBB juga menjadi forum dalam pengambilan keputusan penting bagi PBB, seperti menunjuk Sekretaris Jenderal atas rekomendasi Dewan Keamanan, memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dan menyetujui anggaran PBB. Salah satu forum penting pada sidang Majelis Umum adalah sesi debat umum. Pada sesi ini, Presiden Prabowo akan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ini merupakan pertama kalinya setelah 1 dekade Presiden Indonesia absen di panggung sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut. Sementara Presiden ke-7 Joko Widodo dalam 10 tahun kepemimpinannya memilih tidak menghadiri secara langsung dan mendelegasikan kepada Wakil Presiden ke-12 Yusuf Kala dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi. Sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi dunia. Di forum ini, Prabowo bisa menegaskan sikap atas Palestina dan mempromosikan nilai-nilai Indonesia di mata dunia. Di atas. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menaruh atensi lebih pada situasi geopolitik, termasuk bagaimana kiprah Indonesia membantu penyelesaian konflik dunia. Nah, kehadirannya di sidang Majelis Umum PBB jadi hal yang patut dinanti, selain karena kemunculan perdana, tapi juga ada apa saja kebaruan dan juga penegasan perspektif Indonesia yang akan dibawa Presiden kali ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir 2 narasumber saya di studio. Ada Pak Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001 sampai dengan 2009. Dan pernah langsung hadir juga ya Pak di sidang Majelis Umum PBB ya Pak? Banyak kali. Banyak sekali, sampai mungkin sudah katam begitu ya. Dan juga ada Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Hikmah dan juga Pak Hassan. Terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia. Malam-malam kita bicara soal isu-isu yang mungkin ekspektasi kita ini lumayan tinggi dengan Presiden kita yang banyak menaruh atensi soal isu geopolitik dan internasional. Dinginnya malam. Wah, oke, saya mau yang pertama terlebih dahulu sebelum bicara nanti soal kira-kira ekspektasi dan apa saja yang dinanti dari pidato Presiden Prabowo. Saya ingin membahas yang kemarin terjadi, pidato Presiden Prabowo ini di KTT. Saya mau ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda? Karena kalau yang ramai di media sosial adalah dengan penggunaan Presiden tidak menggunakan kata genocides atau genosida gitu ya? Ya, beliau menggunakan istilah human catastrophe ya. Tapi menurut saya ini kan memang suatu bencana kemanusiaan dalam hal bahwa di sana banyak, beliau sampaikan kan bahwa banyak innocent life, nyawa-nyawa yang tidak berdosa yang dibunuh, dan beliau juga condemn, mengutuk, walaupun nanti teman-teman dari netizen tentu akan mengatakan kok nggak ada istilah Israelnya di situ kan begitu ya. Tapi inilah di dunia diplomasi, karena apa? Menurut saya Pak Prabowo ingin bahwa Israel itu bisa didorong untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dan itu sudah beliau sampaikan. Bahkan beliau mengatakan begini, ini agak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang tidak mengatakan bahwa Israel akan kita akui dan kita akan punya hubungan diplomatik apabila Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nah, ini penting karena apa? Kita tahu bahwa konteks sekarang ini Israel itu ingin punya hubungan dengan Indonesia. Mereka udah punya hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah ya, dengan Arab Saudi, dengan India dan sebagainya. Tapi mereka ingin sekali punya hubungan dengan Indonesia. Nah, mungkin ini yang dimanfaatkan oleh Presiden untuk mengatakan bahwa kita akan mengakui Anda sebagai sebuah negara dan punya hubungan diplomatik asalkan Anda mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ini yang kita kemudian sampaikan bahwa ini two-state solution. Nah, di pidato akhir beliau mengatakan begini, bahwa kami akan menjamin bahwa tidak akan lagi ada serangan-serangan ke Israel. Karena begini, kekhawatiran dari Israel sekarang saja di bawah pendudukan itu dia mendapatkan serangan-serangan dari Gaza. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dengan adanya pengakuan dan dia jadi sebuah negara Palestina,
apa yang menjamin bahwa tidak akan lagi ada serangan kepada kami sebagai Israel? Nah, di situ Presiden mengatakan bahwa kami menjamin. Ya, betul. Bahkan kalau perlu dimandatkan oleh PBB ada pasukan perdamaian, kami akan berkontribusi untuk pasukan di situ. Jadi itu yang saya lihat bahwa oh ini agak berbeda. Memang setelah saya telusuri dari berbagai informasi, berita begitu di internet, memang ada semacam pembahasan antara Indonesia, Arab Saudi dan beberapa negara di Timur Tengah yang mengatakan bahwa kita akan bisa menerima proposal dari Presiden Trump yang mengatakan bahwa dia akan dorong Israel untuk tidak melakukan serangan lagi, Gaza tidak dikatakanlah dikuasai oleh Israel, dan ada pengakuan, tapi dengan catatan bahwa ada tanda kutip ya penghentian serangan dari Gaza, khususnya dari Hamas. Nah, itu sudah dibicarakan dan itu kelihatannya disampaikan dalam konteks pidato yang disampaikan oleh Presiden seperti itu. Kalau mungkin Anda boleh menilai 1 sampai 10, berapa nilai pidato Presiden Prabowo? Ya, saya harus bilang mungkin 9. 9. Ya, 1 sampai 10 ya, bukan 1 sampai 100 ya. Ya, beda lagi konteksnya nanti ya. Oke, Pak Hassan, mungkin tadi Anda menyampaikan juga bahwa tidak begitu mencermati words by words begitu. Tapi kalau secara garis besar begitu soal two state solution, kemudian di situ ada hal-hal yang mungkin kalau digarisbawahi tidak hanya bicara soal nasib Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan juga kredibilitas PBB. Apa tanggapan Anda soal sikap ataupun pernyataan Presiden Prabowo kemarin di KTT soal Palestina di PBB? Bahwa itu ditegaskan dan perlu ditegaskan oleh Presiden Prabowo, misalnya mengenai kita akan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik apabila Israel tidak menolak terbentuknya negara Palestina merdeka. Tentunya posisi mendasar kita dari dulu yang kita ulang-ulang. Tapi bahwa pada situasi sekarang ini yang kalau kita bicara pembahasan masalah Palestina itu pada situasi atau kondisi yang luar biasa. Pertama, perang yang berkecamuk sejak tahun lalu dan menyebabkan korban begitu besar, 65.000, luar biasa. Dan juga perbuatan atau tindakan Israel yang brutal, melakukan genocide, kejahatan kemanusiaan, itu menjadi sumber keprihatinan banyak negara. Bahkan dari negara-negara yang selama ini mendukung Israel. Israel, betul. Kita saksikan misalnya dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk hari-hari ini, makin banyak negara yang mendukung bagi kemerdekaan Palestina dalam satu format two state solutions. Negara Palestina berdiri di wilayahnya, hidup berdampingan secara damai dan secara aman di antara Palestina dan Israel. Ini juga bukan baru sebetulnya. Sejak berakhirnya perang Arab Israel tahun 48, kemudian disusul dengan perang kedua tahun 56. Itu konteks saling mengakui hidup berdampingan secara damai sudah. Walaupun memang lebih ditegaskan dalam resolusi Dewan Keamanan 242 dan resolusi Dewan Keamanan 338. Jadi sudah ada resolusi Dewan tentang hal ini. Memang dalam implementasinya ada problem. Karena itu kita saksikan sampai sekarang negara Palestina merdeka belum terbentuk. Tetapi dengan insiden atau perang yang terjadi sejak tahun lalu membuat negara-negara dari panggilan hati kemanusiaan bahwa mereka tidak akan membiarkan itu, akan mentolerir. Karena itu saya melihat kondisi terakhir dari segi diplomatik itu merupakan kemunduran besar bagi Israel, tapi juga kemenangan besar dalam konteks diplomatiknya bagi Palestina. Nah, ini yang kita itu yang membedakan pembicaraan masalah Palestina yang semuanya dari tahun ke tahun jadi anggota PBB, menjadi agenda PBB. Tapi tahun ini lebih partikular, lebih khusus, dan karena itu kehadiran Presiden Prabowo pada tahun pertama menghadiri sidang Majelis Umum PBB setelah absen 10 tahun kita tidak hadir dalam sidang-sidang PBB di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Saya kira momentumnya bagus. Momentumnya bagus bahwa
kesempatan bagi Indonesia menegaskan posisinya yang ya mengulangi memang, tapi pengulangan itu perlu. Nah, dukungan bagi kemerdekaan Palestina dalam satu two-state solutions, jaminan keamanan tadi disebut, yang juga bukan baru juga, saya katakan ini sejak tahun resolusi sebelumnya. Berarti menurut Pak Hassan juga sebenarnya tidak ada unsur kebaruan dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin begitu ya, tetapi yang Anda garis bawahi pengulangan itu perlu begitu? Tidak dalam pengertian tidak ada kebaruan, tapi perlu terus memperbarui posisi kita. Agak unik posisi kita itu. Kalau misalnya kita bicara juga soal Indonesia dan juga Palestina, ini kan sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari kita berdiri soal two-state solution, kemudian juga bagaimana Indonesia terus jungkir balik memodifikasi apa bantuan yang bisa kita berikan untuk Palestina. Nah, saya mau bicara soal yang viral ini beberapa waktu lalu ketika Presiden Prabowo ingin berangkat ke Timur Tengah, kemudian menyampaikan ada upaya ingin memberikan bantuan dalam bentuk beberapa orang Palestina yang sakit kemudian dirawat di Indonesia. Nah, ini saya mau ke Prof. Hassan terlebih dahulu. Ini menurut Pak Hassan apakah sudah tepat bantuan, karena selain diplomatik tentu dukungan yang sudah terus kita ulang-ulang, tentu juga ada bantuan konkret yang kita berikan. Menurut Anda itu tepat tidak, Pak Hassan? Pertama, kalau ditanya orang Palestina belum tentu. Di tengah kesulitan mereka harus keluar dari negaranya, dan yang itu dikehendaki Israel untuk tidak balik lagi dalam kerangka kebijakan mereka untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina. Itu satu. Yang mungkin yang bisa dilakukan adalah pengecualian untuk mereka yang memang memerlukan perawatan kesehatan. Inggris melakukan itu. Nah, kita bisa juga gitu ya. Tapi juga jangan sampai, ingat gak waktu awal krisis kali ini, Israel kan juga Trump mengatakan kosongkan Gaza, pindahkan mereka ke negara Jordan, Mesir, ke negara-negara sekitar, termasuk gitu kita disebut. Jadi itu memang kebijakan mereka, asal jangan kita terbawa dengan alur kebijakan yang memang mereka ingin mengosongkan. Sementara orang Palestina kan nggak akan mau dia meninggalkan wilayahnya betapapun penderitaan mereka gitu. Jadi ada banyak cara membantu mereka. Kalau mau membantu yang sakit parah untuk dirawat, kita sah-sah saja untuk dikembalikan. Soalnya keluarga juga belum tentu anaknya hilang gitu ya, anaknya jauh di Indonesia nggak bisa, mereka ada kesempatan untuk bergabung sebagai keluarga. Tapi tawaran itu sebetulnya harus dilihat sebagai good gesture, gesture kita untuk bahwa bagaimana kita simpati besar, bagaimana kita ingin melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Saya kira itu dihargai. Saya mau beralih sedikit dari topik soal bagaimana posisi Indonesia dengan Palestina, kemudian bantuan-bantuan apa saja ke jejak presiden kita sebenarnya yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Hassan begitu ya, bahwa selama 1 dekade terakhir Presiden Joko Widodo ini absen begitu ya di sidang Majelis Umum PBB. Ini adalah kemunculan pertama. Saya mau ke Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Menurut Anda dari presiden-presiden yang sudah hadir, misalnya dari Presiden Soekarno sampai dengan presiden terakhir, berarti Bu Megawati begitu ya, Pak SBY. Nah itu apa saja sebenarnya yang mungkin kinerjanya atau yang pidatonya paling cemerlang? Mungkin saya mau Anda menilai terlebih dahulu. Ini yang susah nih kalau bilang cemerlang ini, konteksnya apa dibilang cemerlang kan itu? Era punya titik beratnya masing-masing begitu ya. Ya, jadi misalnya Bung Karno pada waktu itu kan memang banyak negara-negara yang mungkin baru selesai dijajah, baru masuk dalam penjajahan, maka Bung Karno punya visi bahwa to build a new, to build a world anew. Jadi lanskapnya itu kita harus pahami gitu kan. Oh, ini butuh ini. Dan pada saat itu beliau menyampaikan itu. Pada masa Ibu Megawati banyak Islamfobia misalnya. Nah, itu yang terus kemudian pada masa Pak SBY juga ada isu-isu tertentu yang memang menjadi concern dari dunia yang harus disampaikan. Dan pada saat sekarang ini saya berharap Bapak Presiden ada 3 hal yang disampaikan. Pertama adalah kita harus segera mengakhiri apapun perang. Karena dalam konteks geopolitik pada saat sekarang ini kita dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Dan itu berdampak pada masalah pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, perang di Ukraina, perang di Gaza. Dan selalu Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa perang di Ukraina maupun di Gaza itu sebenarnya mendekatkan dunia pada kiamat. Karena apa? Kita tahu Rusia dia punya nuklir.
Dan Ukraina ya di belakangnya ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis yang juga punya nuklir. Nah, itu yang Bapak Presiden sering kali mengatakan bahwa kita, menurut pakar-pakar kata beliau, kita berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Dan kalau Perang Dunia Ketiga ini menggunakan senjata nuklir, selesai semua. Demikian juga di Gaza. Di Gaza pada waktu kemarin Israel langsung menyerang Iran. Ya, unprecedented sebenarnya begitu ya. Walaupun sebelumnya juga pernah, tapi kan ke Irak dulu, terus kemudian Iran membalas serangan itu ke Israel, tapi juga dengan memberitahu juga ke Amerika Serikat. Tapi yang kemarin ini semua sudah khawatir bahwa ini akan menjadi Perang Dunia Ketiga, dan bagaimana menyelesaikan ini, ya, sehingga Trump yang tadinya ada di belakang Israel penuh, ayo kita serang Iran. Ya, bahkan Iran juga membalas, pangkalan militer Amerika juga diserang juga. Nah, jadi itu orang khawatir bahwa ini akan menjadi Perang Dunia Ketiga. Kalau itu terjadi Perang Dunia Ketiga, ini selesai dunia. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa Bapak Presiden dalam pidatonya menyampaikan hal ini. Pentingnya awareness bahwa sudahlah kita selesaikan masalah perang, karena apa? Kita masih menghadapi masalah-masalah kemanusiaan lainnya, masalah kemiskinan, masalah mungkin korupsi, masalah perubahan iklim, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang saya harap dari Bapak Presiden adalah Bapak Presiden menyampaikan, memperingatkan kepada dunia, jangan kamu negara-negara besar menggunakan hukum internasional untuk menjadi pembenar tindakan Anda. Ya, kita tahu misalnya pada waktu Rusia melakukan serangan ke Ukraina, mereka menggunakan pasal 51 PBB, piagam PBB. Artinya dia menggunakan hukum internasional dengan mengatakan bahwa saya kan sudah punya perjanjian dengan negara yang baru merdeka, ya, yang minta diakui, yaitu Luhansk dan Donetsk. Kemudian mereka buat perjanjian pertahanan yang intinya seperti pasal 5 dalam perjanjian NATO, serangan terhadap satu negara, serangan terhadap negara lain. Dan yang namanya Ukraina kan pasti dia akan melakukan serangan kepada mereka yang akan melakukan separatisme. Nah, di situ Rusia mengatakan, karena dia diserang, jadi serangan terhadap saya, maka saya serang Ukraina. Nah, demikian juga dengan Israel. Israel itu menggunakan pasal 51, hak untuk membela diri. Dan saya melakukan preemptif, dan saya melakukan serangan tidak hanya kepada pejuang-pejuang Hamas, tetapi juga kepada anak yang suatu hari nanti mereka bisa jadi Hamas, ke perempuan yang suatu hari nanti bisa melahirkan anak-anak yang berpotensi menjadi pejuang Hamas. Saya selesaikan semua itu, bahkan minta dievakuasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan terus kemudian dia menggunakan pasal 51, dan itu selalu dibenarkan oleh Amerika Serikat. Maka selalu kalau misalnya ada resolusi yang ada di Dewan Keamanan, pasti diveto sama Amerika Serikat. Jadi Bapak Presiden harus mengatakan, nggak bisa lagi. Justru hukum internasional harus diperkuat, tapi sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat internasional. Itu yang kita harapkan. Dan terakhir tentu isu tentang Palestina. Itu yang harus di-touch oleh Bapak Presiden. Dan saya yakin apa yang disampaikan di KTT kemarin yang membahas tentang Palestina akan beliau ulang lagi. Intinya adalah Israel menghentikan serangan. Kedua, two-state solution, di mana Israel harus mengakui Palestina. Dan yang ketiga, jaminan keamanan bagi Israel untuk tidak diserang lagi dari Gaza. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau saya menanyakan pertanyaan yang sama ke Pak Hassan, seperti apa? Dari tahun satu dekade absen, kemudian ada momentum, tadi Pak Hassan juga menyebutkan, kita kilas balik sedikit ke presiden-presiden yang pernah dengan gaya dan juga tantangan di zamannya sendiri. Siapa yang kira-kira paling cemerlang, Pak Hassan? Kalau menurut saya situasi dunia sekarang ini mirip apa yang terjadi pada awal tahun 60-an. Ketika Bung Karno berpidato di Majelis Umum PBB yang berjudul To Build the World Anew. Pertama karena pada waktu itu di puncak-puncaknya Perang Dingin, tatanan dunia juga kacau balau. Sama seperti sekarang ini. Kalau Pak Hikmah tadi bicara tentang hukum internasional yang tidak dihormati lagi oleh negara besar, sesungguhnya dari dulu juga begitu. Berarti tidak ada perubahan sebenarnya? Bahkan kalau kita lihat prinsip-prinsip tatanan dunia yang ada sepanjang 350 tahun hubungan antar negara
prinsip yang pertama kan respect for the sovereignty of state, penghormatan terhadap kedaulatan negara. Yang kedua penghormatan terhadap keutuhan wilayah negara. Yang ketiga tidak campur tangan dalam urusan dalam negara. 3 ini sudah dilanggar. Pak Profesor Hikmahanto tadi menyebut apa yang terjadi di Ukraina sekarang, apa yang terjadi sebelumnya oleh Amerika di Afghanistan, di Irak, dan juga sekarang di Timur Tengah oleh Israel dengan dukungan penuh Amerika. Jadi sebetulnya kalau saya ikut merancang pidato presiden kita sekarang ini, sebetulnya kita bisa mengulangi tema yang sama yang disampaikan oleh Bung Karno dulu. Membangun dunia kembali, membangun tatanan dunia kita sekarang yang sudah berusia 80 tahun, sudah tidak banyak yang tidak relevan, sudah tidak lagi efektif. Karena itu negara-negara nggak ada perlindungan apa-apa. Bayangkan negara yang kecil dan lemah. Karena negara besar yang merasa mereka bisa mengecualikan, memang pada dasarnya hukum internasional oleh mereka dilihat ya berlaku untuk Anda, tapi tidak berlaku untuk kami. Jadi pendekatannya mungkin buat mereka bukan hukum, tapi power. Kekuatan itulah yang menjadi ukuran. Jadi karena itu bisa mereka dengan mudah melanggar prinsip kedaulatan suatu negara, melanggar penghormatan terhadap keutuhan wilayah negara lain, dan ketiga campur tangan seenaknya mereka gitu. Jadi karena itu sidang Majelis Umum PBB sekarang pada posisi yang kondisi dunia luar biasa buruknya sebetulnya. Put aside bahwa Palestina iya penting sekarang ada momentumnya, tapi juga keseluruhan tatanan dunia yang melemah, tidak lagi efektif, menjadikan kalau kita kombinasikan misalnya dengan kebijakan Trump yang sepihak menerapkan tarif bagi banyak negara, bagi semua negara, memang bisa menjurus dunia pada situasi yang chaotic. Dalam sejarah hubungan antar bangsa, antar negara, memang perubahan tatanan itu terjadi apabila didahului oleh krisis. Perang Dunia Pertama melahirkan tatanan baru di bawah pengelolaan Liga Bangsa-Bangsa. Hanya berusia 19 tahun tatanan itu nggak relevan lagi. Perang Dunia Kedua 38 sampai 45 dibuat tatanan baru berdasarkan piagam PBB. Sudah berusia 80 tahun. Banyak yang agak usang. Misalnya bahwa 5 negara anggota tetap mempunyai hak veto. Udah ada upaya sejak tahun 95 untuk bagaimana mengatur hak veto itu. Untuk hal-hal apa bisa digunakan. Jadi tapi merubah tatanan, ya kalau saya sudah pesimis. Karena selalu dalam sejarah dia dulu oleh krisis. Sama ketika kita merubah Undang-Undang Dasar. Dulu kan retorikanya Undang-Undang Dasar akan berlaku selamanya. Tetapi karena krisis 98 bisa kita merubah. Termasuk masa jabatan presiden. Dari yang boleh dipilih dan dipilih untuk 32 tahun, bisa diubah menjadi dipilih hanya untuk tambahan 5 tahun lagi, jadi 10 tahun. Jadi, tapi kalau kita nunggu krisis, seperti katakan oleh Profesor Hikmahanto tadi, apa kita nunggu Perang Dunia Ketiga untuk merubah tatanan dunia? Jangan sampai ada Perang Dunia Ketiga begitu ya. Jadi, tapi ini Pak Hassan, ini saya potong sedikit. Ini yang dilihat di layar kaca, ini juga Presiden Brazil begitu ya, Lula da Silva ini juga sedang melakukan pidato. Ini merupakan urutan pertama. Brazil selalu menjadi urutan pertama ya, Prof. Hikmah dan juga Pak Hassan. Ini memang bagian dari arrangement pengaturan sejak awal dibentuknya PBB. Jadi Brazil urutan pertama, yang kedua Amerika, kita kali ini yang ketiga. Tapi kalau dari urutan 2 itu sudah permanen, setiap tahun akan begitu. Sebetulnya kita juga pertama juga. Oh gitu. Ya, dari 191 negara yang mendaftar untuk bicara, kita mendapat kehormatan untuk menjadi nomor satu. Nomor satu dan 2 secara tradisional udah pasti. Tapi sebenarnya Brazil kenapa selalu menjadi pertama sih? Mungkin Prof. Itu bagian dari dealing dulu dalam konteks pembicaraan mengenai piagam PBB sebetulnya. Jadi sudah merupakan tradisi begitu ya? Sekarang sudah menjadi hukum kebiasaan, sudah tradisi begitu. Tapi kalau negara lain ingin bicara, ya harus daftar. Tergantung pengaruh negara juga, bisa daftar tapi dapatnya yang belakangan atau di tengah. Ya
Mungkin ada bagusnya juga ya, Pak Jokowi tidak hadir, jadi banyak negara mengharapkan kasih Indonesia. Atau Indonesia bukan negara ecek-ecek gitu ya. Jadi bagus. Tapi kalau bicara soal urutan lagi begitu ya, sorry, saya kembali ke topik yang sebelumnya dulu. Ini ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Ini menarik karena Pak Hassan bilang ini sebenarnya rasa-rasanya yang paling relevan adalah pidatonya Bung Karno begitu ya, soal membuat tatanan dunia baru, tapi jangan sampai ada krisis terlebih dahulu, termasuk Perang Dunia Ketiga dulu, baru kita punya tatanan baru. Tapi tadi di Sekjen PBB di pembukaan pidatonya, Antonio Guterres ini menarik menyebutkan bahwa UN is more than a meeting place. Artinya ini ia harapkan betul bahwa sebenarnya PBB ini punya kontribusi yang lebih ketimbang hanya bertemu kemudian menyampaikan A, B, C, D tapi tidak ada realisasinya. Bagaimana menurut Anda untuk bisa memaksimalkan misalnya hukum internasional tidak digunakan negara-negara besar untuk berlaku hanya untuk Anda tapi tidak untuk saya begitu misalnya yang tadi Pak Hassan sebutkan. Ya memang history repeats itself. Ya, jadi yang namanya sejarah ya terus bergulir. Kita jadi pengamati paling mudah karena kita lihat aja sejarahnya dulu seperti apa lalu kita sampaikan. Dan kita tahu bahwa yang namanya hukum internasional itu efektif untuk negara-negara yang tidak punya kekuatan, ya kan? Kita disidang di WTO dikalahkan dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya, ketika Amerika Serikat mengenakan tarif sampai 32%, apa boleh ketentuan itu di dalam WTO? Nggak boleh. Tapi kok bisa? Lalu bagaimana Cina menyikapi? Langsung berhadapan-hadapan, main kenakan tarif. Nggak ada itu pakai dispute settlement body dan lain sebagainya. Nggak ada. So, meaning that international law is not for them yang punya power gitu. Jadi international law seolah-olah hanya untuk kita-kita yang who have less power. Jadi saya teringat ya ketika saya minggu kemarin berkampanye untuk menjadi anggota ILC di Belanda, di Brussels, Luxembourg dan Paris, ketemu sama teman-teman Kemenlu, saya cerita di situ. Saya bilang kita nih perlu nih memperkuat yang namanya hukum internasional dalam situasi multilateralisme. Jadi sebanyak negara punya kepentingan lain sebagainya, sudah lagi nggak ada negara yang kuat. Menurut saya hukum internasional itu dapat responnya sangat positif. Wah ya betul itu, ya kan? Itu betul tuh. Karena apa? Negara-negara seperti kami, misalnya Belanda dan lain sebagainya, kita kan nggak sebesar kayak misalnya Rusia, sebesar Amerika Serikat, Cina dan lain sebagainya. Nah jadi penting. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kalau bicara soal ini memang mengulangi dan harus terus diulang. Mau hari ini, mau besok dan lain sebagainya. Dan kebetulan sekarang ada momentumnya juga untuk menyadarkan pada kita bahwa masyarakat internasional tidak boleh lagi berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Might is right, gitu kan? Enggak, kita bicara tentang bagaimana negara-negara mematuhi betul hukum internasional. Sekarang ini negara-negara Eropa malu semalu-malunya. Karena apa? Ketika misalnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Hungaria, Hungaria itu kan sebagai anggota UE. Uni Eropa itu selalu datang ke Indonesia minta supaya Indonesia kamu ikuti ICC dan lain sebagainya. Sekarang ada peristiwa kayak begini, pertanyaan kita, Netanyahu dikirim nggak ke ICC? Kan enggak, padahal ada arrest warrant, ya kan? Nah ini yang dia malu semalu-malunya, ya bahkan pemerintah Jerman kalau nggak salah Menlu-nya juga minta maaf, seperti ini. Nah sekarang Anda bicara soal human rights, Anda bicara soal demokrasi, sekarang kita lihat apa? Ya di Eropa, di Amerika, udahlah nggak ada demokrasi, bahkan di bawah Presiden Trump yang namanya Amerika itu sekarang sejajar dengan Kongo, mereka tidak merespek, tidak menghormati tentang demokrasi. Kalau perlu ditangkapin orang-orang yang berbicara berbeda dengan pendapatnya Trump. Kemudian juga terhadap hak asasi manusia. Mana? Ketika rakyat turun dan sebagainya, dilihat. Bahkan kalau mungkin saya masuk ke Amerika Serikat sudah ditolak. Karena apa? Lihat sosial medianya. Itu, apakah itu yang diajarkan kepada kita nih negara berkembang? Pada waktu mereka jaya-jayanya bilang hak asasi manusia, mana tuh cerita waktu kita masih di Timur Timur? Apakah seperti itu? Ya karena Anda kuat aja pada waktu itu. Nah ini menarik juga sebenarnya Prof. Hikmah kalau bicara soal Amerika Serikat, salah satu yang didorong adalah soal reformasi PBB juga, soal hak veto begitu ya, ketika negara-negara sudah voting kemudian bisa dibatalkan begitu saja. Nah tapi nanti saya akan tanyakan, usai jeda kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News akan segera kembali setelah jeda berikut. CNN Indonesia Breaking News.
Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk. Meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Untuk batuk kering dan pilek, jangan asal. Minum Neo Ultradin. Untuk urusan batuk kering dan pilek, obatnya Neo Ultradin. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau Goreng pedas, nampol. Burung jarang, enaknya nyambung terus. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari Pamjaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk. Meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Untuk batuk kering dan pilek, jangan asal. Minum Neo Ultradin. Untuk urusan batuk kering dan pilek, obatnya Neo Ultradin. CNN Indonesia Breaking News. Arms built up. Madam President, bombs and nuclear weapons will not protect us from the climate crisis. The year of 24 was the warmest already registered. COP30 in the city of Belém, Brazil, will the COP of truth. It will be the time for world leaders to prove the seriousness of their commitment to the planet. Without a complete picture of the NDC's nationally determined contributions, we were walking blindfolded towards the abyss. Brazil has committed to reducing its emissions by 59% and 67%, covering all greenhouse gases and all sectors of the economy. Developing nations face climate change while grappling with other challenges. Meanwhile, rich countries enjoy a standard of living reached at the expense of 200 years of greenhouse gas emissions, demanding greater ambition and greater access to resources and technology. It's not a matter of charity, but of justice. Yang baru saja Anda saksikan ini adalah pidato dari Presiden Brazil Lula da Silva. Tadi sebelum yang Anda dengar ini bicara soal climate change. Tadi sebelumnya Lula juga sempat menyinggung soal genocides ataupun genosida di Palestina. Dan kita akan kembali berdialog dengan Pak Hassan dan juga Prof. Hikmah yang masih berada di studio CNN Indonesia. Kalau Brazil tadi sudah menyampaikan soal posisinya di Palestina, posisinya tentang negara Palestina. Kemudian nanti selanjutnya kita akan mendengarkan Presiden Donald Trump gitu ya, Amerika Serikat. Nah kembali soal pertanyaan saya soal Amerika Serikat, ini soal reformasi PBB yang banyak disinggung juga beberapa waktu lalu oleh Presiden Prabowo dan juga diharapkan oleh banyak sekali pengamat sebenarnya bicara soal hak veto. Nah kalau bicara soal hak veto ini saya mau Pak Hassan bicara terlebih dulu soal reformasi PBB, apa sih yang paling mendasar yang harus paling diubah begitu dari PBB untuk bisa semakin nyata, semakin konkret begitu? Dewan Keamanan hanya merupakan salah satu dari badan-badan penting PBB. Lainnya misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council. Tapi yang paling penting memang Dewan Keamanan. Karena Dewan Keamananlah yang diberikan mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Tetapi sejak awal dalam proses perancangan piagam PBB memang kewenangan besar utama diberikan kepada 5 anggota tetap yang mempunyai hak veto. Ya. Dengan asumsi juga oleh para perancang piagam dulu bahwa 5 ini akan bekerja sama. Karena 5 itu adalah sama-sama pemenang perang dunia menghadapi Jerman, Jepang, dan Italia. Ya. Tapi dalam kenyataannya hanya beberapa tahun setelah PBB didirikan, sejak 48 mulailah pecah perang dingin selama 40 tahun ya. Jadi di situ kita saksikan Dewan Keamanan yang tidak efektif karena antara pemegang kekuasaan besar, pemilik hak veto tidak pernah bersepakat, tidak banyak bersepakat. Ada dalam hal tertentu mereka bersepakat. Misalnya dalam masa Palestina setelah perang 48 mereka bersepakat. Juga setelah perang 67 mereka bersepakat tentang saling pengakuan antara Palestina dan Israel, kemudian pengaturan bersama tentang berbagai hal ya. Itu Dewan Keamanan dalam artian juga bahkan Amerika ikut setuju di situ. Tapi sangat tergantung pula pada dinamika dalam negeri masing-masing. Di bawah Trump jangan diharapkan ada perubahan posisi, Amerika tidak menggunakan hak veto sepanjang menyangkut Israel. Dan itu kita bisa saksikan dalam 10 tahun terakhir ini katakanlah. Dan memang walaupun di Amerika sekarang itu kalau menurut survei kira-kira 70% rakyat Amerika itu mendukung Palestina. Menghentikan perang yang sekarang berkecamuk di Gaza. Tapi kan pemerintahannya tidak selalu satu suara dengan masyarakat ya. Jadi kita menunggu berapa lama nih Trump nih. Kalau dia berakhir masa jabatan keduanya tahun 2008, tapi apakah pengaruhnya dan penggantinya tidak seperti dia juga? Apalagi dengan adanya gerakan Make America Great Again. Sementara Partai Demokrat yang menjadi saingannya itu ratingnya hanya sangat rendah, 17%. Dan juga tidak ada krisis kepemimpinan. Siapa yang lalu pada 2028 menantang Trump? Jadi pesimis kita melihat akan ada terjadinya perubahan di dalam negeri Amerika, termasuk dalam kasus atau masalah Palestina. Jadi itu keadaannya. Prof Hikmah, seperti apa Prof? Ini soal reformasi PBB, rasa-rasanya juga akan menyangkut tadi Pak Hassan banyak menyampaikan soal situasi Amrik begitu ya. 2028 siapa penantang Trump kalau misalnya pun penerusnya juga masih sama, artinya ya mungkin reformasi PBB bisa kita katakan akan kecil begitu perubahannya. Sebelum itu ya, saya tadi dengar apa yang disampaikan Presiden Lula. Ya, walaupun cuma sedikit, bukannya tentang Gaza, tetapi tentang climate change. Dan beliau kalau saya nggak salah tangkap itu cerita tentang negara maju dan negara berkembang. Negara maju yang sudah menikmati ini dan sebagainya, sementara negara berkembang yang ya menjadi korban. Dan sekarang ampas-ampasnya dan sekarang ini bukan negara berkembang sedang minta charity, tapi ini bicara soal justice. Jadi bagus juga beliau menyampaikan hal tersebut ya. Dan yang saya kagumi adalah off the cuff. Jadi dia tidak membaca pidato tapi langsung berbicara, walaupun mungkin dibatasi waktunya sebanyak 15 menit. Nah nanti kita nggak tahu bagaimana Bapak Presiden akan menyampaikan. Nah tapi terkait dengan reformasi di di PBB, memang saya setuju dengan Pak Hassan bahwa yang perlu mendapat perhatian itu adalah di Dewan Keamanan. Nah permasalahannya ada 3. Pertama adalah setiap perubahan dari amandemen piagam PBB katanya harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan dan tidak boleh ada anggota tetap yang veto. Ya tentu pasti mereka makan veto-veto terus gitu kan. Nah itu yang jadi permasalahan. Yang kedua, sebenarnya yang dikendaki oleh dunia itu adalah jangan dong kemudian masalah perdamaian dan keamanan internasional itu hanya dipegang oleh khususnya 5 negara yang tetap itu. Harusnya ada representasi dari dunia. Karena piagam PBB itu tidak bisa terlepas dari kondisi pada saat itu di mana ada pemenang perang dan ada yang kalah. Nah sekarang kalau kita lihat Jerman, kita lihat Jepang, mereka kekuatan ekonomi dan mereka sebenarnya bisa punya suara gitu kan. Tapi kan nggak ada suara. Nah itu belum lagi negara-negara yang berkembang yang tidak terrefleksi di sana gitu ya. Ya kalau Cina dianggap sebagai negara berkembang ya bolehlah gitu ya. Nah itu. Dan yang ketiga yang perlu dilakukan reformasi. Kalau menurut saya kalau ada negara yang punya kepentingan harusnya dia tidak boleh
punya suara, apalagi menggunakan veto. Karena kalau misalnya seperti itu, seperti sekarang, kita selalu stuck dan kemudian ada permasalahan kredibilitas yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin terkait dengan penanganan oleh PBB. Oke, Prof, ini kita akan langsung mengikuti di New York langsung. Ini sepertinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah bersiap untuk melakukan pidato. Kita akan simak langsung. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. Hello, Madam First Lady. Thank you very much for being here. And Madam President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and world leaders. 6 years have passed since I last stood in this grand hall and addressed a world that was prosperous and at peace in my first term. Since that day, the guns of war have shattered the peace I forged on 2 continents. An era of calm and stability gave way to one of the great crises of our time. And here in the United States, 4 years of weakness, lawlessness, and radicalism under the last administration delivered our nation into a repeated set of disasters. 1 year ago, our country was in deep trouble, but today, just 8 months into my administration, we are the hottest country anywhere in the world, and there is no other country even close. America is blessed with the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest spirit of any nation on the face of the earth. This is indeed the golden age of America. We are rapidly reversing the economic calamity we inherited from the previous administration, including ruinous price increases and record-setting inflation. Inflation like we've never had before. Under my leadership, energy costs are down, gasoline prices are down, grocery prices are down, mortgage rates are down, and inflation has been defeated. The only thing that's up is the stock market, which just hit a record high. In fact, it hit a record high 48 times in the last short period of time. Growth is surging, manufacturing is booming. The stock market, as I said, is doing better than it's ever done. And all of you in this room benefit by that. Almost everybody. And importantly, workers' wages are rising at the fastest pace in more than 60 years. And that's what it's all about, isn't it? In 4 years of President Biden, we had less than $1 trillion of new investment into the United States. In just 8 months since I took office, we have secured commitments and money already paid for $17 trillion. Think of it, 4 years, less than $1 trillion, 8 months, much more than $17 trillion is being invested in the United States, and it's now pouring in from all parts of the world. We've implemented the largest tax cuts in American history and the largest regulation cuts in American history, making this once and again the best country on earth to do business. And many of the people in this room are investing in America, and it's turned out to be an awfully good investment during this 8-month period. In my first term, I built the greatest economy in the history of the world. We had the best economy ever, history of the world. And I'm doing the same thing again, but this time it's actually much bigger and even better.
The numbers far surpass my record-setting first term. On our southern border, we have successfully repelled a colossal invasion, and for the last 4 months, and that's 4 months in a row, the number of illegal aliens admitted and entering our country has been 0. Hard to believe, because if you look back just a year ago, it was millions and millions of people pouring in from all over the world, from prisons, from mental institutions, drug dealers. All over the world they came. They just poured into our country with the ridiculous open border policy of the Biden administration. Our message is very simple. If you come illegally into the United States, you're going to jail, or you're going back to where you came from, or perhaps even further than that. You know what that means. I want to thank the country of El Salvador for the successful and professional job they've done in receiving and jailing so many criminals that entered our country. And it was under the previous administration that the number became record-setting, and they're all being taken out. We have no choice. And other countries have no choice, because other countries are in the exact same situation with immigration. It's destroying your country, and you have to do something about it. On the world stage, America is respected again like it has never been respected before. You think about 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, or 1 year ago, we were a laughingstock all over the world. At the NATO summit in June, virtually all NATO members formally committed to increase defense spending at my request from 2% to 5% of GDP, making our alliance far stronger and more powerful than it was ever before. In May, I traveled to the Middle East to visit my friends and rebuild our partnerships in the Gulf, and those valued relationships with Saudi Arabia, Qatar, and the UAE and other countries are now, I believe, closer than ever before. My administration has negotiated one historic trade deal after another, including with the United Kingdom, the European Union, Japan, South Korea, Vietnam, Indonesia, the Philippines, Malaysia, and many, many others. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. And by the way, it's working now. It just went on. Thank you. I think I should just do it the other way. It's easier.
Thank you very much. I didn't think of it at the time because I was too busy working to save millions of lives. That is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. Now, after ending all of these wars and also earlier negotiating the Abraham Accords, which is a very big thing for which our country received no credit, never receives credit. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with the mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. We saved millions and millions of lives with the 7 wars. And we have others that we're working on, and you know that. Many years ago, a very successful real estate developer in New York, known as Donald J. Trump, I bid on the renovation and rebuilding of this very United Nations complex. I remember it so well. I said at the time that I would do it for $500 million, rebuilding everything. It would be beautiful. I used to talk about, I'm going to give you marble floors. They're going to give you terrazzo. I'm going to give you the best of everything. You're going to have mahogany walls. They're going to give you plastic. But they decided to go in another direction, which was much more expensive at the time, and which actually produced a far inferior product. And I realized that they did not know what they were doing when it came to construction, and that their building concepts were so wrong, and the product that they were proposing to build was so bad and so costly. It was going to cost them a fortune. And I said, and wait till you see the overruns. Well, I turned out to be right. They had massive cost overruns and spent between $2 and $4 billion on the building and did not even get the marble floors that I promised them. You walk on terrazzo. Do you notice that? As far as I'm concerned, frankly, looking at the building and getting stuck on the escalator, they still haven't finished the job. They still haven't finished. That was years ago. The project was so corrupt that Congress actually asked me to testify before them on the tremendous waste of money, because it turned out that they had no idea what it was, but they knew it was anywhere between $2 and $4 billion as opposed to $500 million with a guarantee. But they had no idea, and I said it cost much more than $5 billion. Unfortunately, many things in the United Nations are happening just like that, but on an even much bigger scale, much, much bigger. Very sad to see. Whether the UN can manage to play a productive role, I've come here today to offer the hand of American leadership and friendship to any nation in this assembly that is willing to join us in forging a safer, more prosperous world. And it's a world that we'll be much happier with. A dramatically better future is within our reach. But to get there, we must reject the failed approaches of the past and work together to confront some of the greatest threats in history. There is no more serious danger to our planet today than the most powerful and destructive weapons ever devised by man, of which the United States, as you know, has many. Just as I did in my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon.
That's why shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did. We have the greatest weapons on earth. We hate to use them. But we did something that for 22 years people wanted to do. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called, between Israel and Iran, with both sides agreeing to fight no longer. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Instead of giving to Hamas and giving so much, because they've taken so much, they have taken so much. This could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. Thank you. Thank you. As we have got to come together, and we will come together, got to get it done. We have to stop the war in Gaza immediately. We have to stop it. We have to get it done. We have to negotiate, immediately have to negotiate peace. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. As you know, I got, along with Steve Witkoff and others that helped us, Marco Rubio, we got most of them back. We were involved in all of them. But I always said the last 20 are going to be the hardest, and that's exactly what happened. We have to get them back now. We don't want to get back 2, and then another 2, and then 1, and then 3. Have this process. No, we want them all back, and we want the actually 38 dead bodies back too. Those parents came to me, and they want them back, and they want them back very quickly and very badly, as though they were alive. They want them. They want them every bit as much as if their son or daughter were alive. I've also been working relentlessly, stopping the killing in Ukraine. I thought that would be, of the 7 wars that I stopped, I thought that would be the easiest because of my relationship with President Putin, which had always been a good one. I thought that was going to be the easiest one. But you know, in war, you never know what's going to happen. There are always lots of surprises, both good and bad. Everyone thought Russia would win this war in 3 days, but it didn't work out that way. It was supposed to be just a quick little skirmish. It's not making Russia look good. It's making them look bad. No matter what happens from here on out, this was something that should have taken a matter of days, certainly less than a week. And they've been fighting for 3.5 years and killing anywhere from 5,000 to 7,000 young soldiers, mostly soldiers, on both sides, every single week, from 5,000 to 7,000 dead young people, and some in cities, much smaller numbers, where rockets are shot.
where drones are dropped. This war would never have started if I were president. This was a war that should have never happened. It shows you what leadership is, what bad leadership can do to a country. Look what happened to the United States, and look where we are right now in just a short period of time. The only question now is how many more lives will be needlessly lost on both sides. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. I mean, you're much closer to this. We have an ocean in between. You're right there. And Europe has to step it up. They can't be doing what they're doing. They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. It's embarrassing to them, and it was very embarrassing to them when I found out about it, I can tell you that. But they have to immediately cease all energy purchases from Russia. Otherwise, we're all wasting a lot of time. So I'm ready to discuss this. We're going to discuss it today with the European nations, all gathered here. I'm sure they're thrilled to hear me speak about it, but that's the way it is. I like to speak my mind and speak the truth. As we seek to reduce the threat of dangerous weapons today, I'm also calling on every nation to join us in ending the development of biological weapons once and for all. And biological is terrible, and nuclear is even beyond, and we include nuclear in that. We want to have a cessation of the development of nuclear weapons. We know, and I get to view it all the time. Sir, would you like to see? And I look at weapons that are so powerful that we just can't ever use them. If we ever use them, the world literally might come to an end. There would be no United Nations to be talking about. There would be no nothing. Just a few years ago, reckless experiments overseas gave us a devastating global pandemic. Yet despite that worldwide catastrophe, many countries are continuing extremely risky research into bioweapons and man-made pathogens. This is unbelievably dangerous. To prevent potential disasters, I'm announcing today that my administration will lead an international effort to enforce biological weapons convention, which is going to be meeting with the top leaders of the world by pioneering an AI verification system that everyone can trust. Hopefully the UN can play a constructive role, and it will also be one of the early projects under AI. Let's see how good it is, because a lot of people are saying it could be one of the great things ever, but it also can be dangerous, but it can be put to tremendous use and tremendous good, and this would be an example of that. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. Millions of people came through that southern border. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether over the 4 years
of the incompetent Biden administration. And now we have it stopped, totally stopped. In fact, they're not even coming anymore because they know they can't get through. But what took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them and not finance them. In the United States, we reject the idea that mass numbers of people from foreign lands can be permitted to travel halfway around the world, trample our borders, violate our sovereignty, cause unmitigated crime, and deplete our social safety net. We have reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well. You have to do that because I see it. I'm not mentioning names, I see it, and I can call every single one of them out. You're destroying your countries. They're being destroyed. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. And I have to say, I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained. What makes the world so beautiful is that each country is unique. But to stay this way, every sovereign nation must have the right to control their own borders. You have the right to control your borders, as we do now, and to limit the sheer numbers of migrants entering their countries and paid for by the people of that nation that were there and that built that particular nation at the time. They put their blood, sweat, tears, money into that country, and now they're being ruined. Proud nations must be allowed to protect their communities and prevent their societies from being overwhelmed by people they have never seen before, with different customs, religions, with different everything. Where migrants have violated laws, lodged false asylum claims, or claimed refugee status for illegitimate reasons, they should, in many cases, be immediately sent home. And while we will always have a big heart for places and people that are struggling and truly compassionate, answers will be given. We have to solve the problem, and we have to solve it in their countries, not create new problems in our countries. And we are very helpful to a lot of countries that are just not able to send their people anymore. They used to send them to us in caravans of 25,000, 30,000 people each. These massive caravans of people pouring into our country, totally unchecked and unvetted. But not anymore. According to the Council of Europe, in 2024, almost 50% of inmates in German prisons were foreign nationals or migrants. In Austria, the number was 53% of the people in prisons were from places that weren't from where they are now. In Greece, the number was 54%, and in Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside of Switzerland. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did, they repaid kindness with crime. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and deporting everyone who crossed the border and removing illegal aliens from the United States, they simply stopped coming. They're not coming anymore. We're getting a lot of credit, but they're not coming anymore. This was a humanitarian act for all involved, because on the trips up, thousands of people a week were dying. Women were being raped. Nobody's ever seen anything like it. Raped, horribly beaten, raped. On the trip up, the journey up, it was a long
It was a long walk. It was a long, arduous journey, indeed. And it was also a historic victory against human trafficking throughout the region. What we did was a victory, and we saved so many lives of people that wouldn't make the journey. That journey was loaded up with death. Loaded up with death. Yang baru saja Anda saksikan dan juga masih berlangsung ini adalah Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang masih melakukan pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Usai Donald Trump, nanti akan ada Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato perdananya di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 sebagai Presiden Indonesia. Tapi usai jeda, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk. Meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Untuk batuk kering dan pilek, jangan asal. Minum Neo Ultradin. Untuk urusan batuk kering dan pilek, obatnya Neo Ultradin. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari Pamjaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Mau banget. Goreng ori. Indonesia banget. Mau banget. Goreng pedas. Nampol. Burung jarang. Enaknya nyambung terus. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk. Meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Untuk batuk kering dan pilek, jangan asal. Minum Neo Ultradin. Untuk urusan batuk kering dan pilek, obatnya Neo Ultradin. Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari Pamjaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. CNN Indonesia Breaking News. Water drugs, they kill hundreds of thousands of people. I've also designated multiple savage drug cartels as far as foreign terrorist organizations, along with two bloodthirsty transnational gangs, probably the worst gangs anywhere in the world, MS-13 and Tren de Aragua. Tren de Aragua is from Venezuela, by the way. Such organizations torture, maim, mutilate, and murder with impunity. They're the enemies of all humanity. And for this reason, we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro. To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. That's what we're doing. We have no choice. Can't let it happen. They're destroying. I believe we lost 300,000 people last year to drugs, 300,000. Fentanyl and other drugs. Each boat that we sink carries drugs that would kill more than 25,000 Americans. We will not let that happen. Energy is another area where the United States is now thriving like never before. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way,
they're a joke. They don't work. They're too expensive. They're not strong enough to fire up the plants that you need to make your country great. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad, so expensive to operate. And they have to be rebuilt all the time, and they start to rust and rot. Most expensive energy ever conceived, and it's actually energy. You're supposed to make money with energy, not lose money. You lose money, the governments have to subsidize. You can't put them out without massive subsidies. And most of them are built in China, and I give China a lot of credit. They build them, but they have very few wind farms. So why is it that they build them and they send them all over the world, but they barely use them? You know what they use? Coal. They use gas. They use almost anything, but they don't like wind. But they sure as hell like selling the windmills. Europe, on the other hand, has a long way to go, with many countries being on the brink of destruction because of the green energy agenda. And I give a lot of credit to Germany. Germany was being led down a very sick path, both on immigration, by the way, and on energy. They were going green, and they were going bankrupt. And the new leadership came in, and they went back to where they were, with fossil fuel and with nuclear, which is good. It's now safe, and you can do it properly. But they went back to where they were, and they opened up a lot of different plants, energy-producing plants, and they're doing well. I give Germany a lot of credit for that. They've said this is a disaster, what's happening. They were going all green. All green is all bankrupt. That's what it represents. And it's not politically correct. I'll be very badly criticized for saying it, but I'm here to tell the truth. I don't care. It doesn't matter to me. I'm in New York City. I'm feeling a lot safer. Crime, we're getting crime down. And by the way, speaking of crime, Washington, D.C. Washington, D.C. was the crime capital of America. Now it's after 12 days, it's a totally safe city. Everyone's going out to dinner. They're going out to restaurants. Your wife can walk down the middle of the street with or without you. Nothing's going to happen. My people have done a fantastic job. And yes, I called in the National Guard, and the National Guard took care of business, and they weren't politically correct, but they took care of business. We got 1,700 career criminals out, brought them back to where they came from, the countries where they came from, or put them in jails. Washington, D.C. is now a totally safe city again, and I welcome you to come. In fact, we'll have dinner together at a local restaurant, and we'll be able to walk. We don't have to go by an armor-plated vehicle. We'll walk right over there from the White House. They've given up their powerful edge, a lot of the countries that we're talking about, in oil and gas, such as essentially closing the great North Sea oil. Oh, the North Sea, I know it so well. Aberdeen was the oil capital of Europe, and there's tremendous oil that hasn't been found in the North Sea. Tremendous oil. And I was with the Prime Minister I respect and like a lot, and I said, you're sitting with the greatest asset. They essentially closed it by making it so highly taxed that no developer, no oil company can go there. They have tremendous oil left, and more importantly, they have tremendous oil that hasn't even been found yet. And what a tremendous asset for the United Kingdom. And I hope the Prime Minister is listening, because I told it to him 3 days in a row. That's all he heard. North Sea oil, North Sea, because I want to see them do well. I want to stop seeing them ruining that beautiful Scottish and English countryside with windmills and massive solar panels that go 7 miles by 7 miles, taking away farmland. But we're not letting this happen in America. In 1982, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible, as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. Another UN official stated in 1989 that within a decade, entire nations could be wiped off the map by global warming. Not happening. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said
global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change, because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. And I'm really good at predicting things, you know. They actually said during the campaign, they had a hat, the best-selling hat. Trump was right about everything. And I don't say that in a braggadocious way, but it's true. I've been right about everything. And I'm telling you that if you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. And if you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice. You want to be politically correct, and you're destroying your heritage. They must take control strongly and immediately of the unmitigated immigration disaster and the fake energy catastrophe before it's too late. The carbon footprint is a hoax made up by people with evil intentions, and they're heading down a path of total destruction. You know, the carbon footprint was a big, big thing a few years ago. I remember hearing about the carbon footprint, and then President Obama would get into Air Force One, a massive Boeing 747, and not a new one, an old one with old engines that spew everything into the atmosphere. He'd talk about the carbon footprint, we must do so. Then he'd get in and he'd fly from Washington to Hawaii to play a round of golf. And then he'd get back onto that big, beautiful plane and he'd fly back and he'd talk about, again, global warming and the carbon footprint. It's a con job. At extreme cost and expense, Europe reduced its own carbon footprint by 37%. Think of that. Congratulations, Europe. Great job. You cost yourself a lot of jobs, a lot of factories closed, but you reduced the carbon footprint by 37%. However, for all of that sacrifice and much more, it's been totally wiped out and then some by a global increase of 54%. Much of it coming from China and other countries that are thriving around China, which now produces more CO2 than all the other developed nations in the world. So all of these countries are working so hard on the carbon footprint, which is nonsense, by the way. It's nonsense. You know, it's interesting. In the United States, we have still radicalized environmentalists, and they want the factories to stop. Everything should stop. No more cows. We don't want cows anymore. I guess they want to kill all the cows. They want to do things that are just unbelievable, and you have it too. But you know, we have a border, strong, and we have a shape, and that shape doesn't just go straight up. That shape is amorphous when it comes to the atmosphere. And if we had the most clean air, and I think we do, we have very clean air. We have the cleanest air we've had in many, many years. But the problem is that other countries, like China, which has air that's a little bit rough, it blows. And no matter what you're doing down here, the air up here tends to get very dirty because it comes in from other countries where their air isn't so clean. And the environmentalists refuse to acknowledge that. Same thing with garbage. In Asia, they dump much of their garbage right into the ocean. And over about a 1 week and 2 week journey, it flows right past Los Angeles. You've seen it.
massive amounts of garbage, almost too much to do anything about, flowing past Los Angeles, past San Francisco, and then somebody would get in trouble because he dropped a cigarette on the beach. The whole thing is crazy. The primary effect of these brutal green energy policies has not been to help the environment, but to redistribute manufacturing and industrial activity from developed countries that follow the insane rules that are put down to polluting countries that break the rules and are making a fortune. They're making a fortune. European electricity bills are now 4 to 5 times more expensive than those in China, and 2 to 3 times higher than the United States. And our bills are coming way down. You probably see that our gasoline prices are way down. You know, we have an expression, drill. Nós reduzimos os custos de energia porque nós faremos, como a expressão, vamos fazer tudo isso, reduzir os custos de energia, e os custos diminuíram nos Estados Unidos. Common to see one. Por exemplo, se você olhar Electric costs nos países em faturas de energia, heat-related deaths, nós não mas nós nos Estados Unidos conseguimos usar eles e evitar aumento da temperatura, porque é muito caro também usar nada e ninguém usa. Pretending to stop the global isso hoax. A esse agenda mundialista não tem nenhum sentido. Entire societies must be rejected and it must be immediate. That's why in America I withdrew from the fake Paris Climate Accord, where, by the way, America was paying so much more than every country. Others weren't paying. China didn't have to pay until 2030. Russia was given an old standard that was easy to meet, a 1990 standard. For the United States, we're supposed to pay like $1 trillion. And I said, this is another scam. The fact is, the United States has been taken advantage of by the world for many, many years, but not any longer, as you probably noticed. I unleashed massive energy production and signed historic executive orders to hunt for oil, but we don't have to do much hunting because we have the most oil of any nation anywhere, oil and gas in the world. And if you add coal, we have the most of any nation in the world. Clean, I call it clean, beautiful coal. You can do things today with coal that you couldn't have done 10 years ago, 15 years. So I have a little standing order in the White House. Never use the word coal, only use the words clean, beautiful coal. Sounds much better, doesn't it? But we stand ready to provide any country with abundant, affordable energy supplies if you need them, when most of you do. We're proudly exporting energy all over the world. We're now the largest exporter. In the United States, we want trade and robust commerce with all nations, everybody. We want to help nations. We're going to help nations. But it must also be fair and reciprocal. The challenge with trade is much the same with climate. The countries that followed the rules, all their factories have been plundered. It's really sad to watch. They've been broken. They've been broken by countries that broke the rules. That's why the United States is now applying tariffs to other countries, and much as these tariffs were for many years applied to us, uncontrollably applied to us. We've used tariffs as a defense mechanism under the Trump administration, including my first term, where hundreds of billions of dollars in tariffs were taken in. And by the way, we had the lowest inflation, and now we have very low inflation. The only thing different is that we have hundreds of billions of dollars flowing into our country. But this is how we will ensure that the system works for everyone and is sustainable into the future. We're also using tariffs to defend our sovereignty and security throughout the world, including against nations that have taken advantage of former U.S. administrations for decades, including the most corrupt, incompetent administration in history, the sleepy Joe Biden administration. Brazil now faces major tariffs in response to its
unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. Next year, the United States will celebrate the 250th anniversary of our glorious independence, a testament to enduring power and American freedom and spirit. We will also be proudly hosting the 2026 FIFA World Cup, and shortly thereafter, the 2028 Olympics, which is going to be very exciting. I hope you all come. I hope that countless people from all over the globe will take part of these will be great celebrations of liberty and human achievement, and that together we all can rejoice in the miracles of history that began in July 4th, 1776, when we founded the light to all nations. And it's something really that an amazing thing came out of that date. It's called the United States of America. In honor of this momentous anniversary, I hope that all countries who find inspiration in our example will join us in renewing our commitment, values, and those values really that we hold so dear. Together, let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. And let us safeguard our sovereignty and cherish qualities that have made each of our nations so special, incredible, and extraordinary. In closing, I just want to repeat that immigration and the high cost of so-called green renewable energy is destroying a large part of the free world and a large part of our planet. Countries that cherish freedom are fading fast because of their policies on these two subjects. You need strong borders and traditional energy sources if you are going to be great again. Whether you have come from north or south, east or west, near or far, every leader in this beautiful hall today represents a rich culture, a noble history, and a proud heritage that makes each nation majestic and unique, unlike anything else in human history or any other place on the face of the earth. From London to Lima, from Rome to Athens, from Paris to Seoul, from Cairo to Tokyo and Amsterdam to right here in New York City, we stand on the shoulders of the leaders and legends, generals and giants, heroes and titans who won and built our beloved nations, all of our nations, with their own courage, strength, spirit, and skill. Our ancestors climbed mountains, conquered oceans, crossed deserts, and trekked over wide open plains. They charged into thunderous battles, plunged into grave dangers, and they were soldiers and farmers and workers and warriors and explorers and patriots. They built towns into cities, tribes into kingdoms, ideas into industries, and small islands into mighty empires. You're a part of all of that. They were champions for their people who never gave up
and who never, ever gave in. Their values defined our national identities. Their visions forged our magnificent destiny. Everybody in this room is a part of it in your own way. Each of us inherits the deeds and the myths, the triumphs, the legacies of our own heroes and founders who so bravely showed us the way. Our ancestors gave everything for homelands that they defended with pride, with sweat, with blood, with life, and with death. Now the righteous task of protecting the nations that they built belongs to each and every one of us. So together let us uphold our sacred duty to our people and to our citizens. Let us protect their borders, ensure their safety, preserve their cultures, treasure, and traditions, and fight for their precious dreams and their cherished freedoms. And in friendship and really a beautiful vision, let us all work together to build a bright, beautiful planet, a planet that we all share, a planet of peace and a world that is richer, better, and more beautiful than ever before. That can happen. It will happen. It will happen, and I hope it can happen and start right now, right at this moment. We'll turn it around. We're going to make our countries better, safer, more beautiful. We're going to take care of our people. Thank you very much. It's been an honor. God bless the nations of the world. Thank you very much. Bye. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the United States. Yang baru saja Anda dengarkan ini adalah pidato dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mungkin kita bahas sedikit terlebih dahulu. Mungkin dari Prof. Hikmah terlebih dahulu. Ini banyak sekali sisi memuji diri sendiri dan prestasinya. Singkat mungkin sebelum Presiden Prabowo memulai. Terlalu panjang dan ini menunjukkan benar yang saya bilang kan bahwa negara besar itu suka-sukanya dia. Sementara kalau kita negara kecil harus patuh pada 15 menit yang disampaikan. Itu pertama. Yang kedua, beliau sampai mengkritik masalah UN sampai dengan pada waktu dulu pernah ikut tender dikalahkan dan kemudian sekarang dipermasalahkan oleh Trump. Lalu kemudian beliau cerita tentang climate change itu adalah hoax dan lain sebagainya. Itu menurut saya banyak negara yang di situ tersinggung. Termasuk juga Jerman, Uni Eropa yang menerima para imigran-imigran dan kemudian mereka justru menjadi sumber kriminal, sumber permasalahan di negara-negara tersebut. Jadi Trump mengatakan bahwa seharusnya setiap negara harus bisa mengamankan perbatasan mereka. Jadi itu dan glorifikasi terhadap dirinya sangat sungguh luar biasa. Saking lamanya mungkin kalau kita lihat di layar ini juga mungkin banyak yang keluar masuk karena mungkin ada yang ingin ke toilet dan lain sebagainya. Hampir 1 jam ini mungkin betul. Dan saya mau beralih ke Pak Hassan. Pak Hassan ini kalau saya tidak salah itu mungkin 4 kali dia condemn Biden administration. Ada banyak sekali soal bagaimana open border policy-nya Biden juga disebut. Bagaimana tanggapan Anda? Itu bagian dari apa yang selama ini Trump selalu katakan. Tidak hanya di pidato di dalam negeri, di mana Trump, Obama selalu menjadi bulan-bulanannya, tapi dia sampaikan juga di forum internasional seperti ini. Jadi dia bawa-bawa urusan domestiknya ke kancah dunia. Yang kedua, ya memang glorifikasi, memuji diri sendiri. Ya, dari kalimat pertama atau mungkin paragraf pertamanya sih isinya sudah memuji. Terakhir itu. Dan dari situ dia tunjukkan betapa dia berkuasa, dia bisa mengutuk negara lain, menyalahkan. Tapi dia kan nggak koreksi diri. Kebijakannya sendiri bukan hanya tidak populer di mata negara-negara lain, banyak negara lain, tapi di dalam negerinya. Itu yang kedua, ya melanggar tradisi, kebiasaan, praktek kepala negara biasanya tertib. 15 menit. Ini juga lagi sebetulnya refleksi dari kesombongan. United States is the most powerful nation on earth. Ya itu kan. Dan kalau kita lihat juga di
kecil begitu ya. Tadi Pak Hassan juga menyebutkan ada lampu sebenarnya ya sebagai penanda sudah selesai. Ada kuning, hijau dan merah. Betul. Gitu. Kalau merah itu artinya sudah selesai. Itu berkedip terus kita mengingatkan. Tapi ya bagi Trump nggak ada artinya itu. Jadi seolah-olah dia berpidato di sana tidak bisa membedakan masalah internasional dengan masalah di dalam negerinya. Dicampur adukkan, dan kalau misalnya dalam suatu seminar ini pembicara atau narasumber yang ngelantur gitu ya, suka kemana-kemana, dia lari sana. Tapi dia salahkan bahwa karena teleprompternya nggak berjalan dengan baik katanya. Tidak sistematik. Betul. Ya, antara pidato membacakan atau pikirannya seketika keluar dia keluarkan. Iya. Ada beberapa poin yang terus diulang begitu ya. Kita bicara soal Eropa, kemudian balik lagi ke Eropa. Balik lagi ke Eropa, kemudian Tiongkok atau Cina juga terus disebut berulang begitu ya. Dan cara bicaranya itu seolah-olah tanpa titik ya. Jadi terus saja, titiknya kapan ini gitu ya. Bercerita terus. Ya, ini yang saya khawatirkan. Akhirnya banyak pemimpin-pemimpin dunia yang menghadiri ini sekarang mungkin ke tempat restroom gitu ya, harus antri, lalu kemudian akan mengganggu pidato yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden, yang sebenarnya Bapak Presiden ingin bahwa apa yang beliau sampaikan itu didengar oleh para delegasi, terutama kalau yang hadir itu adalah para pemimpin pemerintahannya. Tapi kita nggak tahu lah, tapi mudah-mudahan memang ini ada jeda waktu, tapi ini cukup lama sepertinya. Nanti mudah-mudahan akan segera kembali dan Bapak Presiden bisa menyampaikan pidatonya secara tertib dan kemudian harus patuh dengan waktu yang disediakan, yaitu 15 menit. Dan hal yang menarik juga tadi disampaikan Pak Hassan memprediksi bahwa dia akan mengungkit soal sebenarnya Trump ini kayaknya layak dapat Nobel Perdamaian begitu ya. Tidak berapa lama kemudian dia menyebutkan hal itu. Banyak sekali ya mengkoreksi sebenarnya UN. Tadi kita bicara soal reformasi PBB, tapi reformasi PBB versi Trump sepertinya berbeda begitu ya, dengan memuji diri sendiri bahwa ia telah mengakhiri berbagai macam perang gitu ya. 7 konflik. Mendowngrade peran dari PBB. Beliau mengatakan apa peran dari PBB? Kan sebenarnya kalau menurut saya ya, tidak seharusnya kita sebagai tamu kemudian mengkritik host kita ya, terutama PBB, seolah-olah tidak ada perannya. Kami justru yang melakukan ini dan kami nggak pernah mendapatkan penghargaan. Yang mestinya dia sebut, Amerika Serikat itu utangnya, iurannya cukup besar. Dia kan menghentikan iurannya. Kalau PBB kesulitan keuangan, kesulitan perbaikan gedungnya, ya memang defisit, antara lain karena Amerika. Ya harusnya Amerika bayar saja begitu ya Pak ya. Dia sebut tadi itu. Iya betul. Bahwa saya tidak bayar. Jadi diisinya dengan prestasi, kemudian menunjuk sana sini begitu ya. Dan kata mungkin bisa dikatakan menunjuk ke telak begitu ke wajah dari negara tersebut begitu. Sampai kalau tadi kita lihat ketika menyebut Presiden Lula, mukanya seperti berbeda begitu. Iya, karena kalau yang lain-lain saya lihat mereka masih tenang gitu ya. Mereka tidak terpancing dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Trump. Tapi ketika berhasil disampaikan Presiden Lula kelihatannya agak kurang senang, karena memang Presiden Lula ini selain memang mungkin ada perseteruan dengan Presiden Trump gitu ya, apalagi soal tarif dagang, dan beliau ini ingin supaya negara-negara berkembang kita juga harusnya lebih muncul daripada negara-negara maju. Tapi memang sebagai pedagang, sebagai businessman yang berhasil, ia tidak biasa untuk berbicara lebih nice. Ada istilahnya diplomatik decorum, suasana tenggang rasa, untuk tidak mengatakan secara blatant tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Dan itu terjadi di White House. Ingat nggak ketika dia menerima Perdana Menteri Kanada, Presiden Afrika Selatan, itu kan dengan kamera begitu banyak, media begitu banyak, dia kerjain. Yang pertama malah Zelensky, luar biasa. Sebagai kepala negara boleh dia berbeda pendapat, tapi diperlakukan seperti itu penghinaan luar biasa. Nah itu Trump. Jadi tadi kita juga menyampaikan bahwa ini sepertinya Trump seperti sedang ngobrol, kemudian melihat siapa negara yang ia lihat, kemudian dikomentari begitu ya. Betul. Prof dan juga Pak. Udah repotnya itu sorotan kamera dari UN itu menuju kepada negara-negara yang seolah-olah disebut sama Trump gitu ya. Yang menurut saya ya kurang bagus juga, karena seolah-olah ingin tahu reaksi dari mereka ketika
Trump menyebut polisinya salah, polisinya ini dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya Pak Hassan yang juga pernah hadir di sini, khusus sebenarnya punya hak kan ya untuk bisa memberhentikan ketika misalnya ada kepala negara yang misalnya tidak disiplin begitu. Karena ini lama sekali begitu, mungkin kita hampir 1 jam begitu. Oke, ini kita tahan dulu Pak Hassan, kita lihat bahwa ini Presiden Prabowo sudah masuk dan kita akan saksikan langsung pidato perdana Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB. Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Her Excellency Madam Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly, His Excellency Mr. Moses Abelian, Under-Secretary General for General Assembly and Management, Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me to stand in this august General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations in 1948. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin, we also continue to face today grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty. The United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity by the Security Council and this Assembly gave Indonesia independence, international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the efforts of the United Nations Children's Fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity. Madam President, Excellencies, our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency.
In the face of these challenges, we must not give up. As the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Madam President, Excellencies, I propose to this Assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations.
We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060, and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality green jobs for the future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel-based development towards renewable-based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security. Madam President, Excellencies, we live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth, that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Madam President, we must act now
Many speakers have said that. We must stand for a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve. Let us continue humanity's great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations of the West, of the East, of the North, of the South, leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion. Madam President, distinguished delegates, we are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Thank you on behalf of the Assembly. Baru saja kita saksikan pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Saya mau langsung ke dua narasumber saya masih setia di studio CNN Indonesia. Mungkin ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Saya mau Anda memilih satu poin menarik yang Anda soroti tadi dari pidato Presiden Prabowo. Yang pasti beliau bagus menyampaikannya. Jadi ada kontras ketika Presiden Trump, kemudian Presiden Prabowo. Ya. Karena di situ Presiden Prabowo berapi-api dan beliau terlihat bahwa percaya diri dan kemudian menggunakan bahasa Inggris yang lancar, yang baik dan menurut saya banyak sekali isu yang disampaikan. Tapi kalau kita melihat, kalau tadi Trump mengatakan bahwa apa manfaat dari UN? Apa ini dan lain sebagainya, mempertanyakan UN. Justru sekarang kebalikannya, bahwa Presiden Prabowo mengatakan bahwa UN itu penting, tidak hanya bagi dunia, tapi bagi Indonesia juga. Beliau mengatakan tentang FAO dan lain sebagainya. Lalu juga beliau di dalam pidato ini menyampaikan bahwa kita ini semua sama, harusnya tidak boleh ada negara yang membuli, tidak boleh kita melihat mereka-mereka yang kelaparan, bahkan mereka ini yang berteriak untuk minta dibantu dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini bagus dan kemudian terakhir kalau kita lihat sebenarnya mengulang apa yang beliau sampaikan pada waktu KTT sebelumnya, sehari sebelumnya, di mana beliau mengatakan bahwa solusi terbaik adalah dua negara, ya, dua negara, two-state solution, dan kemudian beliau juga mengatakan bahwa kita akan recognize Israel. Dan kemudian juga beliau menyampaikan bahwa perlu dijamin keamanan dari Israel. Nah, jadi itu yang sudah disampaikan sebenarnya pada waktu KTT kemarin. Tapi overall menurut saya bagus sekali dan tentu kita patut berbangga dengan Bapak Presiden dan bahasa Inggrisnya juga sangat luar biasa dan berapi-apinya. Nah, sekarang yang jadi tantangan itu adalah Bapak Presiden harus mentransformasikan, menerjemahkan ke dalam actionnya. Jadi jangan sampai banyak yang mengatakan, wah Bapak Presiden ketika berpidato berapi-api dan lain sebagainya, tapi kok actionnya tidak seperti yang beliau inginkan. Nah, ini akan bergantung pada pembantu-pembantu beliau, para menterinya yang harus bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidatonya. Oke, saya langsung beralih ke Pak Hassan. Dengan diplomasi peci hitam, kemudian beberapa kali menggebrak meja. Bagaimana ini penampilan perdana Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB? Overall bagus sekali. Seperti bahasa ya, Inggris yang beliau gunakan bukan hanya clear dalam pronunciations, tapi juga sistematika penyampaian pidato itu. Dan secara substansi, beliau cukup mengcover banyak hal, termasuk apa yang sering dikesankan, termasuk oleh publik kita, apa sih UN gitu, apa sih PBB, apa sih pentingnya untuk hadir di momen Justru seperti ini. Beliau mulai pidatonya dengan menganggap penting PBB, termasuk kontribusi PBB ketika membantu pengakuan Indonesia ketika antara periode 45 sampai 50 dan menjadikan kita menjadi bangsa yang bukan hanya anggota PBB tapi duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi dan juga peranan bukan hanya PBB sebagai organisasi tapi juga organisasi-organisasi yang berkaitan dengan PBB. Beliau menyebut tanpa ada World Aviation Organization, organisasi penerbangan, saya akan sampai ke sini. Dengan kata lain membuktikan bahwa badan-badan itu bermanfaat bagi dunia. Seperti halnya juga World Food Organization atau World Health Organization. Sangat kontras dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Trump. Yang lebih banyak mencaci PBB, yang menganggap PBB tidak lagi penting. Tapi dari segi substansi, beliau pastilah Palestina pada awal, bahkan beliau menyebut bahwa menyesalkan bahwa Presiden Palestina tidak diundang, walaupun Amerika sebetulnya ada kewajiban sesuai dengan host country agreement dengan PBB bahwa siapapun pemimpin negara lain yang akan menghadiri
harus diberikan visa dan ditolak. Nah, beliau menggarisbawahi itu. Yang lain adalah soal kondisi di Palestina sendiri, dan dengan penuh semangat, berapi-api, saya kira bagus secara keseluruhan. Dan lainnya, beliau tidak melihat yang beliau sebut, dan itu memang tradisi kita adalah kontributor salah satu yang terbesar dalam upaya perdamaian dunia, termasuk mengirim pasukan perdamaian kita di banyak tempat negara. Overall cukup bagus penampilan perdananya. Dan untungnya kita terbantu juga Presiden Prabowo dengan adanya Trump sebenarnya, karena orang akan bisa melihat kontrasnya. Dan yang tadinya saya khawatir bahwa Bapak Presiden akan kalah gitu ya dengan apa yang Trump lakukan situasi, tapi beliau bisa mengambil alih gitu ya. Dan itu kan kita lihat, walaupun mungkin saya yakin tidak di range gitu ya, bahwa ada pro dan kontra terhadap apa? Terhadap kehadiran dari PBB. Nah, ini seperti kayak kita melihat perdebatan ya terkait dengan apakah diperlukan PBB. Presiden Trump mengatakan tidak perlu, sementara Presiden kita mengatakan justru pentingnya di sini. Baik, terima kasih banyak atas dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Pak Hassan Wirajuda dan juga Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih banyak sudah menemani dari awal sampai dengan akhir. Sukses selalu, selamat malam. Dan demikian CNN Indonesia Breaking News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News. Yang namanya nyawa memang ada di tangan Tuhan ya, tapi kejadian yang satu ini bikin kaget dan juga terheran-heran. Seorang karyawan pekerja restorasi truk jadi korban saat sebuah tangki tiba-tiba meledak di sebuah bengkel modifikasi mobil di Desa Menganto, Kecamatan